we have a talk about the how to prepare the kasina object. Yeah, kasina object. So I hope you remember kasina object. Yeah, the size of a tree. Yeah, normal tree, or once a span and forefinger. Yeah, a span and forefinger. This is the size. Okay, so here too, there's a continuation of the explanation of the art kasina preparation. So, having thus made it delimited and of the size prescribed, a span or the size of a tree or a span of forefinger, and he should scrape it down with the stone thrower or a wooden thrower. Tan is a bad color. So it means here, in Pali, Pasana Papanikaya Gansito, wrap it with the stone slab. Because here, this is sample one. This kind of white color, you have to scrap it down. Yeah, you have to wrap it down with the stone or with something, no problem. Yeah, that is not the key point. The point is you have to make it smooth. Yeah, you have to remove all these and with whatever, no problem, with the wood or with the slab or stone, no problem. And okay, and also make it as even as the surface of drum. Yeah, you have to make it like the surface of the drum. Okay, so next is you should sweep the place out and have a bathe, because you are going to start a meditation. Yeah, you prepare clean. Yeah, you make a clean that around that area, and you have to go and bathe, shower, and on his return he should sit himself. So here also like a preparation. Where should we sit down, and where we have to look like that. Yeah, so he should sit on a well-covered chair with legs a span of 4 fingers height. So here too, it's not a key point. Yeah, so you fix the object. Yeah, kasina object. So maybe from here, you have to sit here. Yeah, you have to sit here and prepare with the chair. But the chair is not like what I am sitting, not like that. Yeah, so it's a place. Yeah, plank or something. Yeah, plank or stone, whatever. That is another key point. Yeah, well-covered chair with legs a span of 4 fingers high. Span and 4 finger high, and prepare a place that is 2.5 cubits from the kasina disc. So from the meditator to the object should be 2.5, yeah, 2.5 cubits. It means 2.5 times elbow to fingertip. I hope you do know that. I don't know in Vietnam how do you have this kind of measurement? Yeah, 2.5 times elbow to fingertip. Yeah, elbow to fingertip, 2.5. So not very too far and not too near. And okay, so you know where you have to sit and how far you have to sit from the kasina object. And for kasina does not appear plainly to him if he sits further off than that. So if you sit far from this measurement, like for example 3.5 or 4, is it too far? Then the kasina object does not appear plainly. Yeah, so not evident to you.
And if you sit near, yeah, if you sit nearer than that, for example, 1.5 or 1 times elbow to finger, is too near. So if you sit very near, false in the kasina appear. For example, here we are looking at the computer, this kasina object, and it's very clear to see this fall. This is a kasina fall, yeah? Kasina fall, some are very, some are black, some are white, yeah? And blue, something like that. Some kind of kasina falls is very easy to see. So then if we look this one a little bit far, you cannot see the white color. So it means that, yeah? So false in the kasina appear. If it sits higher, must be level with your eye contact, yeah? Level with eye contact. If you sit higher, you have to look at with his neck bend, yeah? So you are looking at high position, then you have to look down to the kasina object. And if you sit lower down and kasina object is higher, your sitting position is low, then his knees ache. So that's why, so the key point is clear, I think. You have to sit 2.5 times elbow to finger, far from the kasina. And then you should not sit higher than the kasina object, or you should not sit lower than the kasina object. So that is the key point. Dạ vâng, và từ tuần trước thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện là cách tạo ra kasina đất. Thì chúng ta sẽ luôn nhớ rằng là điểm quan trọng của việc tạo kasina đất là tạo nên một cái kasina, một cái kích thước tương tự như một cái kích thước của một cái cây bình thường, tức là một gang và 4 ngón tay. Và ở đây chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn một chút về sự chuẩn bị của kasina đất. Thì vậy rằng sau khi đã định giới hạn cho kasina và làm theo cỡ đã nói, hành giả nên dùng một cái bay bằng đá để lấy nó xuống, và không nên dùng bay gỗ, và sẽ làm cho kasina trở màu rồi làm cho bằng phẳng như một cái trống. Tức ở đây là chúng ta có thể dùng đá, có thể là dùng đá hoặc bất kỳ một dụng cụ nào đó mà không làm chuyển màu của cái kasina đó, làm cho kasina bằng phẳng, và mặt bằng của nó, cái mặt phẳng của nó sẽ bằng phẳng giống như một cái trống, và sau đó thì vị ấy nên quét sạch chỗ ở đó và đi tắm rửa. Ở đây thì giống như là việc một hành giả cần chuẩn bị cho vị trí hành thiền của mình, tức là họ sẽ quyết định vị trí hành thiền và họ sẽ làm cho sạch sẽ cái vị trí hành thiền đó. Và khi trở lại, và hãy ngồi vào một chiếc ghế cao 1 gang và 4 ngón tay. Ở đây thực sự điều này, ở đây là một cái ghế và không giống như cái ghế mà ngài đang dùng. Nó sẽ là một cái ghế hoặc là một tảng đá trống, và ở đó thì cái ghế đấy cao 1 gang và 4 ngón, có lẽ là để cho cái kasina ở ngang tầm mắt, và đặt kasina ở 2,5 khuỷu tay, 2 và 1/2 khuỷu tay, tức là tính từ khuỷu tay cho đến đầu các ngón tay. Đó là một đơn vị đo lường ở dùng được ở đây. Cái khoảng cách từ hành giả cho đến kasina sẽ bằng 2 và 1/2 của khoảng cách từ khuỷu tay đến đầu các ngón tay, để cho chúng ta có thể ngồi không quá xa và cũng không quá gần so với cái đề mục thiền. Vì nếu mà chúng ta ngồi quá xa, phải đến 3,5 hoặc là 4 lần cái khoảng cách từ khuỷu tay đến đầu các ngón tay, thì cái hình ảnh đề mục thiền kasina đất sẽ không rõ ràng ở phía trước mắt của quý vị, khiến cho chúng ta có thể không thể tập trung được vào trong đề mục thiền.
nếu mà chúng ta ngồi quá gần, ví dụ khoảng cách của nó chỉ khoảng tầm 1,5 hoặc là một lần cái khoảng cách từ khuỷu tay đến đầu các ngón tay, thì khi đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ các khuyết điểm lộ rõ ở trên cái Kasina đất mà chúng ta làm. Như quý vị nhìn thấy là cái hình Kasina mà ờ, trên máy tính lúc nãy mà ngài chiếu, thì rõ ràng là cái khoảng cách từ từ mắt chúng ta đến màn hình máy tính nó rất là gần, và khi đó rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rõ các khuyết điểm của những cái lỗi khi mà làm casino đất, đó chính là có những cái màu trắng, những cái lỗ đó, và đó là một trong những cái lỗi khi làm casino đất. Và câu tiếp theo, và nếu vị ấy ngồi cao thì vị ấy sẽ phải cúi mỏi cổ, còn vị ấy ngồi thấp hơn thì sẽ bị đau đầu gối. Như vậy thì Kasina nên đặt ngang tầm mắt của vị hành giả, vì nếu mà vị hành giả ngồi quá cao, vì cái ghế đấy có kích thước quá cao, thì vị ấy sẽ phải cúi cổ xuống để có thể nhìn thấy cái đề mục thiền. Vì vậy nó sẽ gây mỏi cổ, và đồng thời nếu mà đề mục thiền vị ấy ngồi quá thấp so với đề mục thiền thì vị ấy sẽ bị đau đầu gối. Như vậy thì điểm cốt yếu ở đây, điểm trọng yếu trong mục này là chúng ta phải nhớ rằng là khoảng cách từ hành giả đến Kasina đất sẽ bằng 2,5 khoảng cách từ khuỷu tay cho đến đầu các ngón tay, và chúng ta sẽ không được ngồi quá cao, không được ngồi cao hơn hoặc là thấp hơn so với đề mục thiền. Yes, Bante. So let's continue. So next, we have already prepared the kasina object, and also we have known already that where we have to sit. Yeah. So after that, some mental preparation. So before you start meditation, then you have to prepare your mind to be ready. Yeah. So after seating himself in the way stated, he should review the dangers in sense desire. In the way beginning, sense desires give little enjoyment. So that is not how to say must do. Yeah, must do, but it's better. Yeah, it's better to prepare your mind with this kind of inclination. Yeah, inclination. So you have to contemplate there is a danger in the sensual desire, something like that. It has no enjoyment and arouse longing for the escape from the samsara. Okay, I'm now going to start meditation. In this meditation practice, I will escape from the sense desire. I'm going to escape from the sense desire. And for the renunciation, that is means to the sum out in all suffering. So with this practice, I'm going to sum out all the sufferings. And he should next arouse joy or happiness. That kind of happiness, actually, you don't have a happiness produced by the meditation, but you just feel it yourself. You feel happy. I'm very happy to start meditation practice in this way. You have to motivate yourself, by recollecting special qualities of the Buddha, the Dhamma, and Sangha. So here too, you haven't learned how to practice the meditation, recollecting the special qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha. But that's why in some meditation center, before you start a meditation, you are instructed to practice Buddha no sati, Buddha no sati, Dhamma no sati, and Sangha no sati first, and then start the main meditation subject. So here too, before you start a kasina, Batawi kasina meditation, you have to start recollecting, by recollecting the special qualities of the Buddha, Dhamma, and Sangha, and then by thinking
Now this is the way of renunciation entered upon by all Buddhas, Pajjika Buddhas, and noble disciples. So here too, you motivate yourself. So I'm going to practice. In this practice, all the Buddha, Pajjika Buddha, yeah, they all practice like me, and this way, something like that. Yeah. So you motivate yourself, and then eagerness by thinking. In this way, I shall surely come to know the taste of the bliss of seclusion. So it means through the practice I'm going to start, and I shall surely come to know or realize the taste of the bliss of the seclusion. After that, he should open his eyes. This is another instruction how we should look at the Abkasina. Yeah, okay, I will start this one later. Dạ con bị mất bạn phần đầu nên là nếu mà có thiếu ý nào thì xin nhờ anh Dũng hoặc là chị Linh Chi bổ sung giúp con. Như vậy thì chúng ta đã học về và đã nắm rõ về việc là chuẩn bị được Kasina đất và chuẩn bị được và biết rằng là nơi nào chúng ta nên ngồi để chúng ta nên ngồi tọa thiền. Và bây giờ chúng ta sẽ là đến lúc để bắt đầu hành thiền, bắt đầu khởi sự quán tưởng. Thì bắt đầu khởi sự quán tưởng, chúng ta sẽ phải chuẩn bị tâm. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị tâm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ làm giảm bớt các dục vọng trong tâm của mình. Sau khi ngồi như đã tả, vị ấy nên ôn lại những dục vọng như kinh nói: dục đem lại ít lạc mà khổ nhiều và não nhiều, và khởi lên sự khao khát thoát ly dục vọng, khao khát sự từ bỏ phương tiện để vượt mọi khổ. Đây là cách để giảm các dục vọng của mình trước đầu thời thiền. Và sau đó vị ấy hãy khởi lên niềm hân hoan và cách tưởng nhớ những đức đặc biệt của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Khởi lên niềm kính phục vị. Đây chính là lý do mà ở nhiều nơi thì cũng nhiều vị đã bắt đầu một thời thiền bằng việc là bắt đầu thực hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trước một thời thiền, trước đề mục chính của mình, sau đó mới chuyển sang đề mục chính. Và sau đó thì vị ấy sẽ khích lệ bản thân, tức là tạo động lực cho bản thân rằng là sự thực hành của chúng ta bây giờ cũng chính là sự thực hành của Đức Phật chánh đẳng giác, Đức độc giác, hay là chính các thinh văn giác. Đây là con đường từ bỏ mà tất cả các chư Phật độc giác, tất cả các thánh chúng đã dấn thân bước vào và khởi lên niềm hăng say với ý nghĩa rằng bằng cách này chắc chắn ta cũng sẽ biết được vị ngọt của hạnh phúc độc cư. Chúng ta sẽ động viên chúng ta rằng là tất cả mọi vị Phật tương lai quá khứ cũng sẽ thực hành giống như là cái cách mà chúng ta thực hành đây, để chúng ta có thể động viên và chuẩn bị tinh thần để có thể thực hành một cách hiệu quả nhất. Và sau đó vị ấy mở hai con mắt một cách vừa phải, quán tưởng và tiếp tục khai triển nó. Và ở đây chúng ta đã thấy một ý tiếp theo trong cái việc là chúng ta nên quan sát cái Kasina đất như thế nào, và Ngài sẽ phân tích nó ngay sau đây. Okay, so next one is about our eyes. How should we look at? So you should open your eyes moderately and apprehend the sign, and so proceed to develop it. Yeah. So moderately about the eyes here. If you open your eyes too wide, too wide, and they get fatigue, and the dicks is a Kasina object, the dicks becomes too obvious, and which prevents the sign becoming apparent to him. So it's very difficult for you to become the sign apparent to you. So if you open your eyes too wide, and if you open them too little, too little, and the dicks, the Kasina object, is not obvious enough, and your mind becomes drowsy. If you look
your eye, if you open your eyes too little, yeah, your mind will become drowsy, which also prevents the sign becoming apparent to you. So we have to avoid opening our eyes too wide and too little. So that's why we should open our eyes moderately. So that's why you should develop it by apprehending the sign nimitta. That is the next point. Yeah, that is, I will explain about it later. This is about the eyes. Và đây là sự lý giải tại sao chúng ta nên nhìn chúng ta nhìn một cái sinh đáy đất như thế nào. Thì khi mà chúng ta nếu mở mắt quá lớn, mắt sẽ trắng bệch và cái đĩa đất trở thành quá rõ và làm cho nó khiến cho sơ tướng khó hiện ra. Như vậy thì nếu mà chúng ta mở mắt quá lớn thì cũng ngăn cản việc chúng hiện ra sơ tướng, tức là nimitta. Và nếu mà mắt quá hẹp thì cái đĩa lại không rõ, và từ đó thì tâm hành giả sẽ lừ đừ, hôn trầm, buồn ngủ và cũng làm cho sơ tướng khó xuất hiện. Vì vậy chúng ta cần phải tránh việc là mở mắt quá to và mở mắt quá nhỏ, mà chúng ta nên mở mắt một cách trung bình. So if you look at the casino object, you should not review the color. Yeah, you should not review the color. You have just to apprehend the sign. It's called in Pali nimitta. Yeah, and keeping your eyes open moderately, as if you were seeing the reflection of your face, mukha nimitta, on the surface of the looking glass. So the key point is the color should not be reviewed. You know, sometimes we look at this, maybe in your mind, you are looking at the red color or a brown color or something like that. Don't review that color. Just, this is art. You just need to review that. That is very important. If you review as a color, red color, so then lohita kasina, it will become the lohita kasina, red color kasina. So that's why you should not review the color. What you need to do is, this is the art object. You know, if you look at your face in the mirror, yeah, in the mirror, you just see your face white, or if you look at the white, you will only recognize the white color, but you don't see your whole face. I hope you understand what I mean. If you are looking at your eyes, my eyes is red, then you don't see your whole face. If you look at the glass, okay, you look at everything, yeah, look at everything. It's my face. That is called that is the nimitta. It's a face nimitta. It's called the mukha nimitta, reflection of your face. So here too, if you look at this art kasina, this is art. You have to look the whole, yeah, the whole. Okay, and also the characteristic should not be given attention. Yeah, so here too, this is art. Art has the gross, yeah, gross touch or something like that. Is it soft, or is it coarse, or gross, or hard, or something like that? Their character, you should not give attention. So like looking at your face in the mirror, yeah, on the mirror, and like the character, oh, I'm beautiful. I'm not beautiful. So then you don't see the how to say, the nimitta, yeah, face nimitta, mukha nimitta. So you should not give beautiful or not beautiful, or hard or smooth or something like that. The color, what you need to do is you are looking at the art, yeah, art kasina object.
But rather, why not ignoring the color? Okay, it's very difficult to explain. Yeah, here too, the color should not be reviewed, but we don't need to ignore the color. Yeah, we don't need to ignore the color. Attention should be given by setting the mind on the same concept as the most outstanding mental doctrine. Here, with the next paragraph, it will be more clear. What you have to do is, when you look at this, this is the color also, you don't ignore it. Yeah, you don't ignore it. And the characteristic too, you don't ignore it, you know that. But what you have to do is add. Here, the words, the most outstanding mental doctrine, it will be clear about later. So here I will tell you specific the key point, which the color and the characteristic should not be reviewed, should not be given attention to it, but don't ignore the color, don't ignore them. So just concept the art. So the art here, we say the most outstanding mental doctrine, relegating the color to the position or the property of its a physical support. Okay. So when we look at this, we say it's art. So what is art? So art is the combination of this color and this character, this kind of things. So when we combine all these things, color, the character, or something like that, then we get the words art. It is called the concept. So we need to review only the concept. Và sau đó thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ trong quá trình chúng ta quán tưởng các trái đất thì ta sẽ không nên xem kỹ về màu sắc. Chúng ta không nên xem kỹ màu sắc vì khi mà chúng ta xem giống như là ca xe trái đất mà mọi người vừa xem, thì nếu mà chúng ta tập trung quá nhiều vào tưởng ca xe đó là màu đỏ hoặc là ca xe đó màu nâu, thì chúng ta sẽ có thể chuyển thành là chúng ta quán cái đề mục Kasina màu, quán đề mục Lohita Kasina, tức là Kasina đỏ. Như vậy thì chúng ta không nên làm như vậy, chúng ta không nên quá chú ý đến màu sắc của Kasina, mà chúng ta hãy chú ý đến Kasina đó chỉ là đất thôi, và hãy quán niệm rằng là đất và chỉ đất thôi. Quý vị có thể tưởng tượng rằng là nếu mà quý vị nhìn vào khuôn mặt của mình và chúng ta không tập trung vào khuôn mặt mà chúng ta tập trung vào màu trắng của khuôn mặt chẳng hạn, thì khi vậy thì chúng ta sẽ không thể nhìn được toàn thể của khuôn mặt, và khi vậy thì cái suy nghĩ là nhìn vào khuôn mặt nó sẽ khác đi. Và khi mà chúng ta nhìn vào khuôn mặt và chúng ta nhìn thấy mắt, nhìn thấy kính, nhìn thấy một cái số dấu hiệu mà gợi ý nó là khuôn mặt, thì nó sẽ là một số cái bằng chứng mà một cái số cái gợi ý nó là khuôn mặt, và dần dần như thế nó là những cái thứ mà khiến cho chúng ta có thể hình thành lên nimitta hay là hình thành sơ tướng. Và từ những cái thứ từ những cái như chúng ta đã nhìn và nhớ lại trong đầu trong lúc hành thiền và dần dần hình thành sơ tướng, nó cũng tương tự như nhìn vào một khuôn mặt như vậy. Điểm cốt yếu ở đây tức là chúng ta không tập trung quá vào màu sắc, mà chúng ta hãy coi một cái Kasina như là một vật toàn thể, một cái vật toàn trạng, và nhìn chung vào một cái Kasina đất đó và không tập trung vào màu sắc.
Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng không nên tập trung quá nhiều vào đặc tính của các giá đất. Chúng ta biết rằng đất có một đặc tính như là cứng, mềm, mịn, nhám. Và ờ, tuy nhiên như vậy thì chúng ta sẽ tuy nhiên chúng ta không nên tập trung vào những điều đấy. Giống như là chúng ta nhìn vào khuôn mặt chẳng hạn, chúng ta sẽ không tập trung rằng là khuôn mặt của tôi đẹp hay là khuôn mặt của tôi không đẹp, khuôn mặt của tôi dài hay khuôn mặt của tôi thon, khuôn mặt tôi nhỏ hay khuôn mặt tôi to. Chúng ta sẽ không tập trung như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì những cái dấu hiệu của cái khuôn mặt nó sẽ không được hình dung một cách rõ ràng, và từ vậy thì cái nimitta của khuôn mặt nó sẽ không được hình dung rõ ràng. Ngài lấy ví dụ đó để nó rất là khó khó để có thể giải thích, nhưng mà ngài lấy ví dụ như vậy để có thể mọi người mường tượng ra rằng là khi mà chúng ta thực hiện quán tưởng trên một cái casino đất như đó, thì chúng ta sẽ nhìn casino đất như một cái toàn thể, mà không tập trung vào màu sắc, cũng như là không tập trung vào đặc tính của nó. Ở đây trong kinh chúng ta sẽ thấy là màu sắc không nên xem kỹ, đặc tính không nên lưu ý, màu bình minh của casino không nên nghĩ tới, mặc dù không thể chối cãi rằng nó được nhận biết nhờ nhãn thức. Cũng thế như đặc tính cứng của địa đại, mặc dù vẫn có thở ở đấy và không nên lưu ý, vì sự quán tưởng phải làm qua nhãn môn. Và sau khi nói, trong khi không bỏ quên màu sắc, mượn chủ bảo đưa màu sắc xuống địa vị đặc tính, chứng tỏ rằng sự chú ý không phải để màu sắc hay đất, mà cả hai đều được nêu lên ngang nhau vào một nền tảng vật lý là cái đĩa. Tức là ở phần này thì là chúng ta không 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 quá tập không chúng ta không tập trung để quán tưởng vào màu sắc và đặc tính. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên bỏ bỏ qua chúng, tức là chúng ta không nên bỏ lơ chúng hoàn toàn. Ờ, như vừa nhìn vào một cái casino lá đất mà ngài hình dung một casino lá đất trên slide của ngài, quý vị có thể nhìn vào đấy và quý vị sẽ biết nó sẽ là màu gì và nó có đặc tính như thế nào. Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn nhận biết nó, tuy nhiên chúng ta không tập trung vào nó, chúng ta không tập trung quá nhiều vào màu sắc và tướng của casino, mà chúng ta sẽ tập trung vào casino đất, tức là tập trung vào nó là đất mà thôi. Vậy đất là gì? Đất là gì? Đất là một sự kết hợp của màu sắc, của đặc tính và những cái thứ nhỏ nhỏ xung quanh đó, và tất cả những thứ đó là liên quan đến, và tất cả những thứ đó gộp lại nó sẽ gọi là đất. Và vì vậy mà nó sẽ được gọi là một cái khái niệm. Ở đây tiếng Anh họ dùng từ concept, và đó được gọi là một cái khái niệm về đất. Và khi mà chúng ta quán tưởng về casino đất thì chúng ta không tập trung quá nhiều vào màu sắc và đặc tính của đất, mà chúng ta hãy tập trung vào cái concept đó, tức là cái concept và là đất và đất. Yes, và tình. So I hope you all understand the nature of the concept. What is the concept? Yeah, maybe some people it might be difficult to understand. Let me give you an example. We look at the face. For example, Miss Tong. So Miss Tong is a concept. So if you are asked what is Miss Tong, this kind of color, the face color, this posture, and the eye, hair, so all the combined things has the name is called the Mistang. Is it concept? Mistang is concept. Actually, you cannot find the Mistang even in the body in the Mistangs in bodies of the Mistang. This is a concept. Here too, the casino, the art. This is called the art. This is concept. So that concept, where that concept came from, is a combination of the color, corridor, and the nature. So everything is combined together. Then we get the name. It's called the concept. So then in our minds appear as a most outstanding mental tattoo. But for me, for the English people, the concept is called art. How to call in Vietnam? The art. Ta ta. Ta. I hear ta 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 art. What is how to call in Vietnam? Art. Đất. Địa bàn gì? Huh?
How to spell it? DAT, đất. DAT. Yes. That. Okay. So this is in Vietnam. In the Vietnamese people, most outstanding mental datum is Da. Yeah. When you look at this, for the Vietnamese people, in the minds of the Vietnamese people, the concept is Da. For the English people, it's Art. For the Burmese people, Nye. Yeah. Nye. So this called the concept. So concept can be different. Yeah, can be different. So most outstanding mental datum. Yeah. So all these are relegating the color to the position of property. It's a physical support. Yeah, physical support. Not only color, but also their character, etc. Yeah. So everything, when we combine this kind of color and the physical support, then we get one mental datum or concept, art or dat or me or something like that. Yeah. So it means like that. So sometimes that some English words is very difficult to understand. So here concept is means don't look at the color, don't look at the nature, don't look at the character, just as a something, yeah, something produced collectively from color, nature, character. So is the concept, yeah. So produced by this color and physical support, etc. It is called the concept. I hope you understand what I mean. That. Dạ vâng. Và Ngài muốn giải thích rõ hơn về cái vấn đề và cái từ là khái niệm ở đây tức là concept thì um, giống như mọi người nhìn thấy cô Thảo ở đây thì có thể nhìn thấy nhìn thấy mặt, nhìn thấy các đặc điểm như là mặt, nhìn thấy tóc và có thể biết các đặc điểm nhìn thấy mặt, nhìn thấy tóc và những cái phần mà có thể kết hợp lại để trở thành một người như là Thảo. Tuy nhiên thì bản thân thì mọi người cũng sẽ không tìm thấy Thảo ở trong cái thân xác này, trong cái thân của Thảo. Nói chung như Ngài muốn lấy ví dụ để con người một cái khái niệm của cái khái niệm của nó, từ khái niệm của từ đất ở đây, khái niệm về Kasina đất. Kasina đất thì nó sẽ được sự kết hợp của màu sắc của các đặc tính của các bản chất của nó. Thậm chí là có một số cái sự hỗ trợ của vật lý. Và tất cả những thứ đấy đều trở thành là khái niệm là đất. Và với người Anh, với người có tiếng Anh thì cái từ đó được gọi là earth, với người Việt thì được gọi là đất, với người Burmese, với người Miến thì được gọi là Miai. Thì nó sẽ cái khái niệm này nó sẽ khác tùy theo từng người, tùy theo từng vùng miền. Tuy nhiên thì nó là một sự gộp lại của những cái đặc tính, của những màu sắc và những cái thứ đó. Tuy nhiên thì ý của Ngài ở đây chính là cái việc mà hình dung ra một cái khái niệm này ở đây chính là để cho chúng ta tập trung vào cái khái niệm đó, chúng ta tập vào một cái sự toàn thể đó, thay vì là tập trung vào màu sắc, vào đặc tính, vào bản chất, vào các yếu tố vật lý, hỗ trợ vật lý, mà hãy tập trung vào một cái toàn thể mà không tập trung vào các yếu tố, cái phối hợp lên để tạo nên một cái khái niệm về đất, tạo nên một cái khái niệm là earth, hoặc là một cái khái niệm thành Mia theo người Miến. Okay, so there is also continuation. So that conceptual state can be called by anyone he likes. So Burmese people call the Mie or Mieji, and Vietnamese people call it the Dat, as the English people call it Art. So anyone, anything is possible. Yeah. So he likes among the names for art Batawi. In Pali,
If there is a Pali speaker, they will call it Batawi. And if there is a synonym, the earth Batawi or Mahi or Medini. Actually, we don't need to translate all these, yeah? We don't need to translate because this Batawi, this is a synonym of the Batawi is Mahi, Medini, or Bhumi, or Vasudha. So anything you can call, or Tat, or Myeji, or in any other languages too, you can call it as you like. If you call it Tat, you can do that. If you call, oh no, even though I'm Vietnamese, but I like to say it art, or oh no, I like a Burmese language, no problem. That is not the point. Yeah, the point is just review or give attention to the concept. Batawi or Mahi or Medini, Bhumi, Vasudha, and Vasudhara. So, etc. There is a lot of synonym for the Batawi. So, whichever suits his manner of perception, whichever suits your manner of perception, whatever you like, you can call it. So, the key point is it must be concept, not the color, not the characteristic. So still, art is also a name that is obvious, so it can be developed with the various one by saying art, or tat, or mye. It can be adverted to noun with eyes open. That is another point. Sometimes open your eyes and sometimes close your eyes. Yeah. And he should go on developing it in this way 100 times, 1,000 times, and even more than that until the learning sign arises. So that is a very, I want to say, very clear instruction. Yeah, clear instruction. Even though there are a lot of words, the key point is very clear. So you have already know how to prepare the kasina object, where you have to sit, and how high you should sit, and how you prepare your eyes, not too wide and not too little, and also mental preparation, physical preparation and mental preparation, and then you start how you should start a meditation, and also to where you have to give attention is a concept. You have to give attention to the concept. Sometimes you have to open your eyes by looking at the object. Sometimes you have to try to close your eyes, and even if your eyes closed, you can see that concept. It's called the learning sign appear, learning sign arise. So until the learning sign arise, you have to do a lot of times, 100 times, 1,000 times, 100,000 times. We don't know. It depends on our parameter perfection. Depends on our previous practice. Okay. So then, as about the instruction about the how to practice the art kasina. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái conceptual state. Nó là một cái trạng thái về khái niệm, tức là chúng ta vẫn xoay quanh cái khái niệm như lúc nãy chúng ta có nói. Thì như lúc nãy chúng ta nói về việc là người Việt mình sẽ nói từ đó là từ đất, người Anh họ sẽ nói là từ earth, hoặc là người Mỹ hoặc người sẽ nói là người Miến người sẽ nói là Meiji. Thì thực chất thì cái khái niệm này quý vị có thể gọi bằng bất kỳ cái tên nào mà quý vị có mong muốn. Ví dụ như là ở tiếng Pali thì có rất nhiều từ có đồng nghĩa với tiếng Pathavi là từ đất. Ví dụ như là
Pathavi là từ hay dùng nhất. Tuy nhiên thì còn có từ là Mahi, Medini, Buhumi, hoặc là Vasudha, hoặc là Vasudhara. Tất cả những cái tên này quý vị mong muốn có thể dùng bất kỳ một tên nào đều được. Cái trọng yếu ở đây, trọng yếu ở đây là chúng ta bắt buộc phải tập trung vào cái khái niệm, về cái khái niệm là đất, hoặc là earth, hoặc là Pathavi, mà không tập trung vào màu sắc hay là đặc tính hay là bản chất của cái Asana đó. Và sau đó thì quý vị có thể là trong khi như trong truyền văn chúng ta sẽ thấy là quý vị có thể lặp đi lặp lại đất hay bất kỳ một danh từ nào chỉ đất theo Pali ngữ như là Mahi, Medini. Và đúng hơn là trong khi vẫn không từ bỏ qua màu sắc, sẽ chú ý đến đặt vào khái niệm danh từ. Và chúng ta sẽ cần chú tâm đến Kasina khi thì với mắt mở và khi với mắt nhắm, có thể là 100 lần, 1000 lần, hoặc là thậm chí hơn như vậy, cho đến khi học tướng xuất hiện. Như vậy thì nghĩa là chúng ta đã vừa học về việc cách chuẩn bị một Kasana đất như nào, và chúng ta sẽ học về chúng ta nên ngồi thiền, tọa thiền ở vị trí nào, chúng ta nên ngồi ở cao tới mức độ nào, chúng ta nên chuẩn bị mắt của chúng ta nhìn quan sát với đối tượng Kasina mắt như thế nào. Tất cả đó là những cái chuẩn bị về mặt vật chất, và chúng ta sẽ chuẩn bị về tâm trước khi hành thiền, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hành thiền. Và trong khi hành thiền chúng ta sẽ tập trung vào khái niệm đất. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ có thể là mở mắt, một số lúc chúng ta sẽ mở mắt và một số lúc chúng ta sẽ nhắm mắt. Và chúng ta có thể làm những cái việc này, có thể làm điều này lặp đi lặp lại 100 lần, 1000 lần, hoặc là thậm chí hơn như vậy. Cái việc này thì sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của mình đã thực hành trong quá khứ, trong những kiếp trước là như thế nào. Và chúng ta cứ thực hành như vậy cho đến khi xuất hiện học tướng. Và đó là một sự tóm lược tất cả những hành trình của chúng ta, bắt đầu từ lúc chuẩn bị Kasina cho đến khi chúng ta bắt đầu thực hành thiền. Okay, so let us see, by practicing in the way described here, you have got the landing sign, yeah, in Pali, Ogaha Nimitta. So before Ogaha Nimitta, it is called the Parikama Nimitta. Parikama Nimitta, preparatory stage, preparatory sign, preparation sign also no problem. It's a landing sign and Ogaha Nimitta, and before that a Parikama, preliminary sign, yeah, preliminary sign and or preparation sign and landing sign. So next, okay. So next, while he is developing in this way, yeah. So in your mind, you should not forget you reach to the second. You have reached the second sign, yeah, landing sign. So and it comes into focus as he advances with his eye shut. So even though your eyes shut, and without looking at the meditation object, and wherever you go, you can, when you contemplate on that, you can see that exactly what is seen outside, yeah. So you can see in your eyes, in your mind, as if you are looking at the real meditation object, yeah. So it comes into focus as he advances with his eye shut, exactly as it does with his eye open. Then the landing sign is said to have been produced, yeah. So you have got the landing sign. After its production, it should no longer sit in that place. So you don't need to sit in the place near to the meditation object. You should return to his own to your own quarters. Yeah, so you can go to your room. You can go to your room, because this one
I think you don't forget that. They're situated in the monastery. It's a secluded place, yeah, in the forest or under a tree where there is no disturbance. And you can go back to your room if you have the learning sign. Go on developing it sitting there in your place or anywhere. But in order to avoid the delay of foot washing, a pair of single-sole sandals and walking stick are desirable. So this one is not a key point. You know, what you need to know is, when you go to the when you go to a place where the your meditation place, yeah, meditation object there, you don't wear any shoes or any sandals, then your foot might be dirty. So when you return to your room, if your foots are dirty, you have to wash. Yeah, you have to wash. So then your learning sign would disappear. Because you are doing this and that. So that's why when you go to the place where you have to sit for the meditation, you should you need a pair of single sole sandals, yeah, and also walking stick are desirable. So then, if the new concentration vanish, here new taruna in Pali has a tender, not very strong. So new means not a new watch or new computer, not like that. Yeah. So new concentration, it means not very strong concentration. If you had a very powerful and very strong concentration, cannot vanish, but your concentration not very strong, not very powerful, not very deep. So then it can vanish very easily. So if the new concentration vanish through some unsuitable encounter, he can put his sandals on and take his walking stick and go back to the place to reapprehend the sign there. It's actually, it's not very important one. If you lost your learning sign, Ogaha Nimitta, you have to go back to that place to reapprehend the sign. Và chúng ta hành thiền theo theo cái cách mà chúng ta vừa thảo luận, thì từ đó chúng ta sẽ có được là học tướng, mà tiếng Pali sẽ là Uchaha Nimitta. Và đây là cái tướng thứ hai xuất hiện khi mà chúng ta thực hành thiền. Tướng thứ nhất được gọi là chuẩn bị tướng, hay được gọi là Parikama Nimitta trong tiếng Pali. Và ở đây thì tiếp tục khi mà chúng ta đã đạt được đạt được học tướng, và đến một lúc mà hành giả có thể thấy tướng ấy, tướng ở đây chính là học tướng, là cái tướng thứ hai, thì dù nhắm mắt hay mở mắt, tức là dù nhắm mắt hay mở mắt, tức là học tướng đã xuất hiện. Tức là học tướng xuất hiện ngay cả khi mà chúng ta nhắm mắt. Khi mà chúng ta nhắm mắt thì chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta có thể thấy được cái đề mục, giống như là chúng ta thực sự mở mắt và nhìn thấy trực diện vào trong cái đề mục đó. Tuy nhiên thì với học tướng, khi mà chúng ta đạt được mức độ học tướng, thì ngay cả khi chúng ta nhắm mắt vào thì chúng ta có thể nhìn thấy được vật ở bên ngoài y như thật. Và khi mà vị ấy đã đạt được đến học tướng thì vị hành giả sẽ không nên ngồi chỗ đó nữa, mà trở về trú xứ và tiếp tục tu tập như vậy. Và để tránh sự chậm trễ do rửa chân, nên sắm một đôi dép và một chiếc gậy trống. Nếu điều này thì không quan trọng lắm. Tuy nhiên thì ở đây ý ở đây tức là khi mà một vị hành giả từ ở vị trí thực hành thiền về đến nơi cư ngụ của mình, và Ngài mong rằng chúng ta cũng đã nhớ được những đặc tính mà nên thuận lợi cho một vị hành giả khi mà thực hành thiền. Đó là một nơi mà
độc cư, một đôi mà có khá là yên tĩnh và không có các sự quấy nhiễu, sẽ thuận lợi cho một vị hành giả hành thiền, và vị ấy có thể quay lại vào nơi cư ngụ của mình. Và khi mà quay lại thì bình thường thì một người vị tỳ khưu sẽ không đeo dép, vì vậy mà khi mà đi như vậy thì chân của vị ấy có thể sẽ bẩn, và khi mà vào nhà, vào nơi cư ngụ của mình thì vị ấy sẽ phải rửa chân, và khi rửa chân như vậy thì vị ấy sẽ có khả năng bị mất học tướng, vị ấy sẽ bị mất cái tướng mà vị ấy đã vừa đạt sau khi thực hành thiền. Và vậy để tránh cái tình trạng này xảy ra thì ở trong sách có ghi là vị ấy nên sắm một đôi dép và nên sắm một cái chiếc gậy trống, vì vị hành giả mới thực hành nên là cái học tướng nó chưa được vững chắc, nên là nó rất dễ bị mất. Ở đây thì Pali được dùng từ taruno. Taruno nghĩa là một cách nhẹ nhàng, nó không mạnh mẽ, nó không vững chắc, nên là nó rất dễ bị biến mất. Nếu mà học tiếng của quý vị vững chắc và thâm sâu, tức là do thực hành thiền nhiều rồi và có kinh nghiệm nhiều rồi, thì nó sẽ rất là khó để có thể biến mất. Tuy nhiên thì với những người mới thực hành thiền và mới đạt được đến học tướng, nó rất dễ biến mất. Và nếu mà khi biến mất như vậy, nếu định tan biến thì vì một xúc chạm không thích đáng như vậy thì hành giả nên mang dép và chống gậy và đi lại đến chỗ cũ để quán tưởng. Yes, Frantic. So let me continue a little bit to finish this paragraph. Here the Taruna Samadhi, yeah, Taruno Samadhi. Taruno Samadhi, we can say the newly get concentration also, yeah, and we can translate in this way too. So okay, so re-apprehend the sign. So you practice again, and you go there again, and then practice and apprehend the sign again. So when you return, you should sit yourself comfortably and develop it by reiterated reaction to it, and by striking at it with thought and applying thought. So direct translation is not understandable. It's actually it's not very new one. You go back and you try again as instructed before. That's it. Yeah, that's it. Here the takkahatan, we takkahatan katapan. It means the striking with a thought and applying thought. Yeah, it means you look at it again and again. That's it. That's it. Yeah, don't follow the words exactly. You look at art. That's it. That's it. Yeah, and also later as you do so, the hindrances eventually become suppressed and defilements subside. Here we call the subside, not the eradicated or only the vipassana inside meditation is able to eradicate. Here in the samatha case, yeah, in the samatha practice, only subside. So the defilements subside and the mind becomes concentrated with excess concentration first, and then counterpart sign arise. So the third sign, yeah, parikama nimitta, preliminary sign, and ogaha nimitta, landing sign, and the counterpart sign arise. So about the counterpart sign, you will have to learn about next time. Và và từ Tarino nãy chúng ta vừa bàn luận đó là chúng ta sẽ có một cụm từ là Tarino Samadhi, là cụm Pali mà ngài đã khoanh ở phía dưới. Nó cũng là một đại định mới sinh khởi, là một đại định mà nó chưa được vững chắc, thì chúng ta có thể dùng từ này Tarino Samadhi. Và chúng ta sẽ tiếp tục một đoạn chút ít cho hết các đoạn này. Tức là sau khi mà vị ấy đã mất cái học tướng mà chúng ta vừa có được, thì vị ấy sẽ quay lại nơi đó và tiếp tục thực hành y như cũ để có thể có lại được học tướng. Thì điều này cũng khá là tương tự với những gì mà chúng ta đã được thực hành từ trước đến nay. Tức là khi mà chúng ta mất định thì khi mà định tan biến thì chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ thực hành lại y như ban đầu. Thì ở đây
thì ở đây chúng ta sẽ thấy là quý vị hành giả sẽ quay lại chỗ cũ và quán lại tướng bằng các tầm tư duy. Ở đây chúng ta sẽ có là các tư duy và tầm tư duy. Tiếng Anh sẽ là Takahatang và Vitakahatang. Và khi làm như vậy thì những triển cái sẽ được dập tắt và cấu nhiễm lắng xuống, tâm trở nên tập trung với định cận hành và tự tướng xuất hiện. Tức là ở đây thì khi mà thực hành khi mà thực hành định thì các triển cái sẽ chính xác là các triển cái sẽ được chìm lắng trong thực hành định. Tuy nhiên chuyên thực hành vipassana thì các triển cái sẽ không được dập tắt ngay lập tức. Nhưng mà ở đây thì các triển cái sẽ được dập tắt và cấu nhiễm sẽ lắng xuống một chút và tâm sẽ tập trung hơn và tập trung vào có định cận hành định và tự tướng sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ nghiên cứu về tự tướng vào bài học của tuần tiếp theo, bài học sau. Okay, so next time, maybe next Friday, I may we have to skip next Friday because I have to go to the Hamburg. You know, in Hamburg, I'm invited by the Vietnamese family. Yeah, Vietnamese family. His nephew. Yeah, and nephew is in this group. Yeah, in this group, I have to go on Friday. So that's why next week there is no. Next Friday there is no class. So about the counterpart sign, you have to learn next time, maybe next Monday. So let's share our merits for today. Dạ vâng, vào tuần sau, sắp tới buổi tuần sau tới thì ngài sẽ gặp một vị một gia chủ người Việt, nên là buổi học thứ 6 tiếp theo thì chúng ta sẽ không diễn ra, và buổi học về tự tướng này thì chúng ta sẽ học vào thứ Hai tuần sau, và sau đây chúng ta sẽ kết thúc buổi lớp và tiến hành hồi hướng ạ. In this case, the some points are not very easy one for the beginner. I understand. So that's why if you have something to ask, or if you have something that you cannot understand, then you can ask me. Yeah, you can ask me whatever you want to know more about these things. Dạ vâng, và sẽ có khá là nhiều thứ sẽ cần học về phần tác tướng này, và đặc biệt là về tự tướng, nên là quý vị có bất kỳ câu hỏi nào quý vị có thể hỏi trực tiếp với ngài thiền sư để ngài có thể giải thích thêm cho quý vị để hiểu hơn về quá trình hành thiền cho mình. And one important thing you should not forget is Oh my God, I'm at the net. Oh my God, I'm getting it. From where? Oh, shit. Lenchi, please mute it. Who is that? Please cho ra Listen, đi mute chị. it. Okay. Very bad. Again. Yeah. Okay. Sorry, I forgot to remind you. Okay. So, what I'm talking about. This is very important information, you know. So now we are discussing about the Pachavikasina, yeah, Pachavikasina. But when you reach this Okaha Nimitta,
everything almost the same. When you practice the anapana, breathing meditation, and if you reach to the counterpart sign, if you get the counterpart sign, all are mostly the same, because you are very near, you get very near to the jhana. So if you reach that stage, everything the same. You know, for example, it's a counterpart sign. You come to this stage, some people with kasina, some people with the anapana, some people with the asubha, so like that. So generally 40, some meditation subject cannot reach to the jhana. So that's why I say generally. So you practice different meditation among the 40, but if you reach to the counterpart sign, it's the same. Yeah, the same. The same means that you are very near to the jhana. So that's why all the practice will become the same. Yeah. So even though you through which practice you start. Dạ vâng, và tự tướng cũng rất là quan trọng. Đây là những thông tin rất là quan trọng mà chúng ta nên cần biết. Như chúng ta đang học về Kasina đất, Pathavi Kasina, và ngay cả những cái phương pháp thiền khác như là thiền Anapanasati, khi mà chúng ta tập trung vào hơi thở và khi chúng ta đạt được đến tự tướng thì nó sẽ tương tự như là chúng ta thực hành với thiền với Kasina đất, vì sau khi vậy thì tất cả mọi thứ đều như nhau và nó đều là trong một cái trạng thái mà tiến gần với các tầng thiền jhana. Như vậy thì ở đây ngài khoanh tròn, cái thứ ngài khoanh tròn tính là tự tướng, là Counterpart, và khi mà đến Counterpart thì ngay cả quý vị thực hành đề mục Kasina đất, tức là chữ E đầu tiên, hoặc là thực hành Anapanasati, tức là chữ A, hoặc là thực hành các đề mục tử thi, hoặc là thực hành các đề mục 40 đề mục thiền nhìn chung, tức là một số đề mục thiền sẽ không dẫn đến các tầng thiền, nhưng mà nhìn chung thì 40 đề mục này khi mà quý vị đã đạt đến cái tự tướng thì mọi thứ sẽ đều như nhau, tức là mọi thứ nó sẽ đều. Okay, so let's share. Mọi thứ nó sẽ đều mọi thứ nó sẽ đều như nhau, tức là mọi thứ sẽ gần với các tầng thiền. Như vậy thì chúng ta đã thực hành rất là nhiều đề mục, nhưng mà cuối cùng thì đích đến vẫn là khi mà chúng ta đạt được đến tự tướng thì mọi thứ đều gần với tầng thiền. Lúc nãy chúng ta có dịch một đoạn ở phía cuối về việc là thiền định sẽ không đoạn diệt được hoàn toàn. Theo bản dịch thì là thiền định sẽ không dập tắt các triền cái, nhưng mà thực chất theo bản tiếng Anh thì thiền định nó sẽ là áp chế, là đè nén được các triền cái. Con xin đình chỉ phần đó. Con cảm ơn. Edawada cha ame sambandam bonya sambanda sabbe dewa numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sambadi seniya kadame yam bonyan dogaran aja saduga Ponyene dena nebana sigam baboma de maya Danja punya mayande ma bawesu disu panina Desa beda bamode doa sukan labando sabada Imina punya kamina ma me bala samagamo Sada samagamo hodu yawane bana badia Kayina waja cedena bamadena mayagada Achayan kama me bande puri panya dathaganda Idame bonya aswakia wahan hodu Idame bonya nibbanasa bajiyo hodu Imame bonya bagan sabasadanam bajimi Idano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo Idano nyadina hodu Sukhida hondu nyadayo
idano nyatina hodu sukhida hondu nyadeyo. Sadhu.